It has really been a while since I started this streaming thing. Um, yeah, a lot of things happened. ലൈഫിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. And I started working on something new. And I decided to park the VPN idea aside for a while. കാരണം ഞാനും എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടും കൂടി ഒരു ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. And he kind of is not truly sold in this idea. പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കാരണം കുറച്ചൊന്ന് സൈഡാക്കി. And a little bit of reflection, a little bit of ഇങ്ങനെ പറയാം നവാൽ റഫിഖാന്ത് പറയുന്ന പോലെ finding the true purpose of our life, our real motivation behind the things that we do. ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ കൂടുതൽ ആലോചിച്ചപ്പോൾ I thought uh, I think I find something new is really that really keeps me interested and give me a sense of purpose. ഒരു why, ഒരു strong why കിട്ടി. So I'm sharing a little bit about that, and the rest of this streaming will be me working on this project, working on a part of this project. Okay, so what is that new thing? Are we shining? Are we chasing this shiny object? The shiny object syndrome എന്നൊക്കെ പറയില്ല. അതാണോ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ I honestly don't know, but I hope it is not that case. പുതിയ പുതിയ ഷൈനി ഒബ്ജക്റ്റ് കാണും അതിന്റെ ബാക്കിൽ പോകുന്ന പരിപാടിയല്ല ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Yeah, and so what is that new thing is completely niche focused. It's a mixture of spirituality and a community. And the thing is for the Muslim community. What I'm building is this thing. അതൊരു ഡമ്മി ലാൻഡിംഗ് പേജ് ആണ്. The screenshots are gotten from the template. ഡാർക്ക് മോഡൊക്കെ നൈസായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എന്താ പറയുക ലീസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി സ്റ്റഫ്, ബട്ട് ഐ എം ജസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിങ് ഓൺ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് പേജ് മാത്രമേ ഈ ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ ഡമ്മി ടെക്സ്റ്റ് ആണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇറ്റ്സ് റിയലി ഹാർഡ്. I really wanted to learn Islam, true Islam, not the cultural Islam. Actually, Islam പഠിക്കണമെങ്കിൽ what is the easy source for it? And the answer to that question is we should learn Islam from the true source, and that is Quran. But Quran is in Arabic. മിക്ക ആൾക്കാർ അറബി അല്ല അവരുടെ പ്രൈമറി ഭാഷ, അറബി അല്ല അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. So we read the translation to understand the Arabic words, even though translation doesn't properly convey the exact meaning with that exact power. Translation വായിക്കുന്നത് is definitely helpful. So one is reading the Quran in Arabic text. Second thing is reading the translation in order for us to understand. പക്ഷെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദർ ആർ സം ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ റെഫറൻസ്. പിന്നെ ചില വേർഡ്സും ചില കാര്യങ്ങളും ഖുർആനിലെ ചില കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമല്ല. വി മേ റിയലി നീഡ് ടു ഡീപ്ലി പോണ്ടർ അപ്പോൺ ദാറ്റ്, ഡീപ്ലി എന്താണ് റിഫ്ലക്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഇൻ ഓർഡർ ഫോർ us to properly understand that single verse. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് വി ക്യാൻ റീഡ് തഫ്സീർ. തഫ്സീർ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വലിയ അറിവുള്ള ആൾക്കാരും പണ്ഡിതന്മാരും എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഓരോ ആയത്തിന്റെ ബേസിസിലും തഫ്സീർ കിട്ടും, സൂറത്തിന്റെ ബേസിസിലും തഫ്സീർ കിട്ടും. സോ ആക്ച്വലി ദീസ് ത്രീ തിങ്സ് would be a great start for us to learn Islam and becoming a true Muslim. So what are the options? Okay, I need to do this. Okay, ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് കാര്യം മനസ്സിലായി. So how do I get started? And അതിനൊരു ആപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ there are a lot of app, മുസ്ലിം ഫോക്കസ്ഡ് ആപ്പ്. ഒന്ന് മുസ്ലിം പ്രോ, വേറെ കുറേ ഖുർആൻ ആപ്പ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there is no, at least I haven't found a single solution which ties all of these three things: Quran, translation, and tafsir. ഈ മൂന്ന് കാര്യം you may already know about Quranly. It's a very, very, very nice app, and I'm a daily user of this. ഇതാണ് കാര്യം. They have the Arabic text, അതിൻ്റെ താഴെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സെർച്ച് ബട്ടണോ ഇവിടെ ഒരു ബുക്ക് ഐക്കൺ ഉണ്ടാവും.
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ തഫ്സീർ തിങ് ഡ്രോയർ വിൽ പോപ്പ് അപ്പ്, വി ക്യാൻ റീഡ് തഫ്സീർ ഫ്രം ദർ. അതാണ് ഖുർആനിലെ ആപ്പ്. ബട്ട് സോ ഹൗ ഇസ് ദിസ് റിയലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ഖുർആനിൽ എന്ന് ചോദിച്ചു. റീസെൻ്റ്ലി ഐ ബീൻ യൂസിങ് ദിസ് ചാറ്റ് ജി പി ടിയിൽ ഈ ഒരു കസ്റ്റം ജി പി ടി ഉണ്ട്, ദിസ് കസ്റ്റം ജി പി ടി, ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് റിയലി റിയലി ഹെൽപ്പ് മീ. ഇത് അടിപൊളിയാണ്. എ ഐ ഹലൂസിനേറ്റ് ചെയ്യോ, എ ഐ ശരി ഉത്തരം തരുമോ, അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ, നമുക്ക് അതിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാം. ബട്ട് ദിസ് really helped me to become a better version of myself on my spiritual journey of my deen. എനിക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവാത്ത ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങൾ, ലൈക്ക് ഈ ഒരു കേസിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാശ് എടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ, ഇസ് ദർ എനി ഇൻട്രസ്റ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്, ഹലാലാണോ എന്നുള്ള കാര്യം, ഇത് കഴിക്കാൻ പാടുമോ, ആ ഒരു അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ശരി അറഫ, ഡേ ഓഫ് അറഫാൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷനൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള അവൈലബിൾ ഓപ്ഷൻ ഇസ് ടു ആസ്ക് സമ്മൺ അറൗണ്ട് us. പക്ഷെ അവർ ഓക്കെ ആസ്ക് സമ്മൺ അറൗണ്ട് us ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വൺ ഓപ്ഷൻ. പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അവരുടെ ആൻസറിൽ ദർ വോണ്ട് ബി എക്സാക്ട് സൈറ്റേഷൻ. ഇതിങ്ങനെയാണ്, അതങ്ങനെയാണ്, ഓ അത് കഴിക്കാൻ പാടില്ല, ഓ അത് കഴിക്കാം, അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയൻ വരും. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും മിക്സഡ് ഒപ്പീനിയൻ ആണെങ്കിലും ശരിയാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും തെറ്റാണെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിലും രണ്ടിനും നമ്മുടെ സാധാരണ മനുഷ്യന്മാരെ സോഴ്സ് സൈറ്റ് ചെയ്യില്ല. സോഴ്സ് സൈറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അപ് ടു സർട്ടൺ ഡിഗ്രി നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ്ലി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് സത്യമാണോ, അത് കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ, അതാണോ ട്രൂ ഇസ്ലാം എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നീട് വരും. സോ ഡ്യൂറിങ് ദാറ്റ് മൊമെന്റ്സ് ഞാൻ നേരെ ചാറ്റ് ജി പി ടി അടുത്ത് പോയിട്ട് ഈ കസ്റ്റം ജി പി ടി എടുക്കും, ഇതിൽ ചോദിക്കും. ഐ ഹാവ് ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് കോൺവെർസേഷൻ വിത്ത് ദിസ് കസ്റ്റം ജി പി ടി. ഞാൻ മാത്രമല്ല, ഇറ്റ് ഹാവ് അറൗണ്ട് 200,000 കോൺവെർസേഷൻസ്. 2 ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ കോൺവെർസേഷൻസ് ആൾക്കാർ ഇതുകൊണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹൗ ദിസ് ഈസ് വർക്കിംഗ് ഈസ് ആക്ച്വലി ഇതിൽ രണ്ട് സാധനമുണ്ട്. ഇഫ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലെറ്റ് us understand verse 7 of Baqarah എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ദിസ് ഡസ് ഇസ്, ഇത് എ ഐൻ്റെ മെമ്മറിയിൽ നിന്നൊന്നും എടുത്ത് പറയില്ല. ദിസ് ഗോസ് ടു ഖുർആൻ.com API, എന്നിട്ട് 27 കീ വെച്ചിട്ട് ആ എക്സാക്ട് വേഴ്സ് ഫെച്ച് ചെയ്തെടുക്കും റിയൽ ടൈം. സോ ദർ ഈസ് വെരി ലെസ് ചാൻസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എൻ എറർ. ഐ ജസ്റ്റ് കൺഫേം ദിസ് റിക്വസ്റ്റ് ആൻഡ് അത് ഓക്കെ. റീസെൻ്റ്ലി എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് falling into an error. അതൊന്ന്. ആൻഡ് another thing what it does is like അത് തഫ്സീറിൻ്റെ API ഹിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഈ തഫ്സീർ ഇബ്നു കഥീർ പറഞ്ഞ കളക്ഷനിൽ നിന്ന് ആ വേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എടുക്കും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആൻസറിങ് വിത്ത് ദീസ് ടു സോഴ്സസ് in its context. അതുകൊണ്ട് there would be less chance of hallucination in comparison with the traditional method. Okay, the point being, this has really helped me on my spiritual journey. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഖുർആൻ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആണല്ലോ, ഇത് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഹൗ ഡു വി ആക്ച്വലി സ്പ്ലിറ്റ് ദി ജനറേഷണൽ വെൽത്ത് ബിറ്റ്വീൻ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ? ആൺമക്കൾ പെൺമക്കൾ എങ്ങനെയാണ് സ്വത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റനിൽ വൃത്തിക്ക് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ലിറ്റിൽ ഹാർഡ് ഫോർ മീ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. സോ ഐ വുഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നീഡ് എ ഹെൽപ്പ്, എക്സ്റ്റേണൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ഓർഡർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ബെറ്റർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ വേഴ്സിൻ്റെ കീ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ സൂറ അൽ നിസ some number verse number, and then go to ChatGPT, paste it here, please help me understand, or please explain this verse in detail എന്ന് പറയും. So there is a little bit of context switching. ഖുർആനിൽ നിന്നും ChatGPT ചാടും, ChatGPT എടുക്കണം, മാനുവൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം. So what if we can integrate both of it? That is the core idea of my app. So going back, the core value of our app is like learn and practice Islam completely powered by AI. One thing that we are definitely sure is that
AI is going to accelerate this education industry. ഈ ലേണിംഗ് പ്രോസസ്സ് നല്ലോണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് AI. And the same applies for Islamic education as well. Our concept, we are all in it. Yeah, that is it. And I will also show you the work ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ട് it has been 2 weeks. 2 weeks, Monday, Tuesday, Wednesday, 3 days. So 2 weeks, in the past 2 weeks and 3 days, I've been working on this app. Next year, build ചെയ്തു. Um, I will show you the thing. Not this one. Okay. Shit. My API tokens are exposed. Fine. You guys are not gonna do anything with it. Okay. Should I change? Nobody's gonna watch this video anyway. Okay. Okay. I've been coding this app. ഇതാണ് കാര്യം. And let me run this for you. Okay. This is the first part of my stream, and the second part onwards, I'm gonna demonstrate the app, uh, current current version of our app. And sorry. And we'll start working on one silo of our app, that is to semantically map our hadith database. Okay. npm run dev. Okay. It's loading. um this is totally weird. I was not facing this before. Okay. um it should be some minor issue. I'll clear the dot, delete the local build files, and rerun the command. Okay. Continuing, we have, and also I'm in the latest macOS version. It is just a developer beta, പക്ഷെ ഞാനത് install ചെയ്തു, and it's really unstable. ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര unstable ആണ്. And I can see um, this kind of things popping up. ഞാൻ ചില Node.js സാധനങ്ങൾക്ക് access deny ചെയ്തു. That can also be a reason, I'm not sure. Okay, let's try one more time. If the work I can show the screenshots, I guess. Okay, in our app, we are having 4 sections. Sorry, 3 sections. One is the AI chat, like the feature that we have on this custom chat GPT thing. രണ്ടാമത്തെ സാധനം ഖുർആൻ പോലത്തെ തന്നെ ഒരു ഖുർആൻ റീഡർ. മൂന്നാമത്തെ ഫീച്ചർ ഇസ് സിമാൻറ്റിക്കലി മാപ്ഡ്, അർത്ഥം വെച്ച് അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് കളക്ഷൻ. Okay.
അതൊരു ബിൽഡ് എറർ ആയിരുന്നു അതായത് നേരത്തെ ഇഷ്യൂ. It's also taking a little longer than usual because I'm streaming in the background. In .next delete ചെയ്തത് കൊണ്ടും കുറച്ച് സ്ലോ ആണ്. This is the Hadith page. ഇവിടെ നമുക്കൊരു സെർച്ച് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഫ്യൂച്ചറിൽ. ഇപ്പോൾ അത് വർക്കിംഗ് അല്ല. ആൻഡ് ദിസ് സെർച്ച് ഈസ് ഡൺ വിത്ത് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ഐ മീൻ നോട്ട് ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, അങ്ങനെ പറയാം, അർത്ഥം വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സെർച്ച് ദ ഹദീസ് ലൈക്ക് ഹൗ ഷുഡ് ഐ ട്രീറ്റ് മൈ നെയ്ബർ. സാധാരണ ട്രഡീഷണൽ സെർച്ച് എങ്ങനെയാണെന്ന് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മാച്ചസ് വേർഡ് ബൈ വേർഡ്. ബട്ട് ദിസ് ഈ സാധനം വെക്ടർ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇട്ടിട്ട് സംഭവം റെഡിയാക്കുന്നത്. ഐ ആം അൺഎബിൾ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് പ്രോപ്പർലി. ഹൗ ഷുഡ് ഐ ട്രീറ്റ് യുവർ നൈബേഴ്സ് എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് മേ ബി ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഷുഡ് യു ട്രീറ്റ് യുവർ സറൗണ്ടിങ് പീപ്പിൾ എന്നായിരിക്കും. നൈബർ എന്നുള്ള എക്സാക്ട് വാക്ക് അവിടെ വരുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ദോസ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിറ്റുവേഷൻ വിൽ ബി ഓൾസോ ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ ദിസ് സിമാറ്റിക് search feature. That is about the hadith, and we also have the hadith book page, which lists the നമ്മുടെ top 6 hadith source. Yeah, Bukhari, Muslim, Dawood, Nasai, Tirmidhi, and Majah. And when we go inside, it will have a section wise. There is a section, ഓരോ സെക്ഷനിലും ചാപ്റ്റേഴ്സും തിരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. It's still compiling. Yeah, these are the sections that we have inside Bukhari. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സെയിൽസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, വീണ്ടും കമ്പൈലിംഗ്. അത് ലോഡായിട്ട് we will get a long list of all of the hadiths inside this thing. Yeah, that is about it. That is about the hadith section. ഇതിൽ സെർച്ച് ഫീച്ചർ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല, അതിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം. ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റാബേസ് വർക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ഹാപ്പൻ. വെക്ടറൈസിങ് ദ തിങ്, ഡാറ്റാബേസ് റെഡിയാക്കണം, എല്ലാ ഹദീസും എടുത്ത് വെക്ടറൈസ് ചെയ്യണം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൈനിങ് ആണ്. Why is it so slow? And another thing is the Quran section. Quran section ഒന്നുമില്ല, I haven't put much details in there. ഖുർആനിലിൻ്റെ കോപ്പി തന്നെയാണ് ഈ ഖുർആൻ സെക്ഷൻ. I really love Quranly with one addition. We have better statistics. Starting under, there is a heat map, there is a verse read per day chart, and there will be also a lifetime achievements displayed over here. ഇത് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്ന simultaneously സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര സ്ലോ. My laptop is also getting heated. കാര്യമായ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് ഇപ്പം ഇല്ല. ഓക്കെ, കണ്ടിന്യൂയിങ്. Oh my god, it's so slow. Here it is. Yeah. So ഓരോ ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ ഖുർആൻ വായിക്കുമ്പോൾ there will be a dot over here. ഈ ദിവസം വായിച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ. And today's verse read and today's total hasanat. Hasanat means good deeds. And today's total time spent will be displayed over here. And ഇവിടെ ഖുർആനിൽ പോലെ തന്നെ per day target set ചെയ്യാം, and I have set that to 10 words per day. And there will be a chapter/surah page where we can directly jump between surah, and there will be a progress chart, and the total lifetime achievement will be displayed on the bottom. ഇതാണ് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പേജ്.
And when you click on it, it jumps to that position in the Quran. Resume reading കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ this will be the reader page. ലോഡ് ആവട്ടെ പിന്നെ നേരെ കൊടുക്കും. And yeah, ഇത് പറയാൻ മറന്നു. Everything is done using vibe coding. കോഡ് ഞാൻ കൈ കൊണ്ട് തൊട്ടിട്ടില്ല. But I was mostly the architecture. ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റായിട്ട് AI കമാൻഡ് ചെയ്യും. And it does almost all of the work. I had to do some manual work, manual decision making. For example, I later on in this project, I want to convert it into a mobile app using capacitor JS. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ AI was really bad in making the decision. അപ്പം അന്നേരമൊക്കെ I was manually doing the research and manually taking the decisions. ആ കാര്യത്തിലൊക്കെ okay, this is the reader page. So this is the first verse of Al-Baqarah, Alif Lam Mim, the Arabic text. Translation. ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ വരേണ്ടതാണ്. സോറി, ട്രാൻസ്ലിറ്ററേഷൻ വരേണ്ടതാണ്. ആൻഡ് നൗ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എ റിലയബിൾ സോഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് ദി തഫ്സീർ. ദിസ് ഈസ് ദ തഫ്സീർ. ഈ ഹെഡിങ്സിൻ്റെ സൈസൊക്കെ ഒന്ന് കമ്മിയാകണം. വി ഹാവ് ദാറ്റ് ലോങ് തഫ്സീർ. ഈ അലിഫ് ലാം മീമിൽ തന്നെ കുറേ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. യാ, ആൻഡ് ദ similar to Quran, it only displays verse by verse. And this is the second verse. This is the third verse. You have a counter and down, you have a timer and down. And if you're done, you can click I'm done or go back. And these metrics 720 hasnat, 2 verse, and 1 minute 40 second will be saved as our progress. This has to be refreshed automatically. പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ഇപ്പോൾ manually refresh ചെയ്യാം. It will display that data, and it will be also added to the lifetime statistics. Yeah, one verse. That's another bug that I have to fix. Yeah, that is about it. And another thing is the home section. In this home section, this is a clone of what we saw in this custom GPT chat thing. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അക്കൽ പറഞ്ഞൊരു മലേഷ്യൻ thing, Malaysian institute, Malaysian organization. Yeah, rediscover knowledge through Islamic thoughts. They found this. Actually, they are also showcasing a SaaS over here. പക്ഷേ ഇതിലോട്ട് ആക്സസ് കിട്ടാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിയുമില്ല. I have already joined the waitlist. It's been a really long time. Haven't gotten any response from them yet. Yeah, and currently this is a plain vanilla ChatGPT. I haven't added any custom prompt. Even a custom prompt is not added. Message ചെയ്യുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. Still building the API routes. And when you click on here, the chat history will be displayed. Yeah, that is about it. And inside the settings page, you'll know that the settings page. Wow. Yeah, and inside the settings page, we don't have much in there. We can select the adjust the font size, translation font size, tafsir font size, and Arabic Quran words font size. And we can also select our choice of tafsir and translation. Tafsir and settings drop down നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം.
So that's pretty much it about the app and the current